and then akani drop airport that day. That the same day he came, kakuja kapata niko like me, I have to still go to my safari regardless of Jamal being there ama akuwa. So I went to Dubai, and I remember that time it was my birthday, and when I was still in Dubai, I left my kids at home, and Jamal was there. But nilikuwa nafikiri he was at home, but imagine all this time hata nikiwa away, he never used to stay at home even kuangalia hata watoto. Unaelewa? And when I was in Dubai that time on my birthday, I was sick and I got COVID after my birthday, so I could not come home. Even with all that ile amerudi anajaribu kuniomba msamaha, I don't even think he even cared about my well-being, kwa sababu when I was even sick hakushughulika hata siku moja kujua naendelea aje ama nini. He was never even at home. And I even have a conversation of me complaining that, hey, me, I'm away in Dubai and I'm sick, you're not even looking after the kids, like what's going on? So I come back home, nimepona, and then I went to Da with my friend Debbie. So tume travel, tumeenda Da, and then but I remember that time when Jamal came, he came home very broke. Very, very broke. And I don't know what happened to his biashara, and I think he had issues and his biashara was not, haikuwa ina run vizuri. And then Jamal sent me a text, kaniambia, hey, nimepata do, my investors wameka pesa, sasa that is the time huduma is coming up. I hope I'm not too, as in story yangu iwachanganyi. So I'm in Da, Jamal investors wamemwekea pesa ya kufungua huduma credits. And then Jamal sends me that ako kwa bank, ametumaniwa pesa and all that. And then he's like, hey, finally, we will sort out our issues. And I remember that time, before ni travel kwenda Da, Jamal gari yake was, ilikuwa imechukuliwa na auctioneers, kwa sababu amechukua gari na loan, right? So hana gari, we used to commit na taxi nini. Tuko kwa taxi, tunaelekea town maybe. Ananiambia, oh, sijali Amira, mambo itakuwa poa, yani I have changed for real, yani he made me, alinifanya nimwamini amebadilika. Ananiambia, oh, I've changed, sitairudi saizi, let me stay with my family, I'm never going back to the kind of person I used to be. I believed him. Unaona sasa mtu, kwa sababu usingekuwa mnyama nikose kumsamehea, nikamsamehea that time. But mimi bado I went to Da. So the story nimekupatia ya yeye kuja kuomba msamaha is between now coming from Dubai and me going to Dar es Salaam. So I'm in Da. Next thing, Jamal amepata pesa from investors. Next thing, wameenda Ethiopia na Amba. I came back home. Jamal alikuwa Ethiopia. They did a road trip or something. Na hiyo time walienda na jeep. If you guys remember vizuri, add 1+1, hata kuwa na gari yake range. So also at that time, Jamal alikuwa ameuza pia gari yangu. And I remember this time, kuna siku Jamal aliniletea gari. Kuniletea gari. So gari yangu ya kwanza, I used to drive a small car, akauza. And then he got me another car. So when he got me that car, nakumbuka siku moja tumetoka kwa nyumba na watoto, tulikuwa tunaenda, it was on a weekend hivi, tunaenda swimming. Can you imagine, nilishukishwa kwa hiyo gari na watu hawa hata siwajui ni nani. Actually nilisimamishwa na polisi, and then tukaambiwa, hey, gari inadaiwa, they need their car. I just talked to these guys, wakanipeleka mali nilikuwa napeleka, wakanidrop, wakachukua gari yao. And all this time, imagine Jamal with my first car, sinamwambia aliuzanga gari yangu. Also there was this time, I remember I was going with the kids to Whistling Moran. Can you imagine the way this man ana roho mbaya? Nimetoka na gari usiku, ilikuwa jioni actually, na watoto tumeenda Whistling Moran kuangalia tu vile iko, and then maybe we'll come another day. Can you imagine this guy alinizimia gari kwa barabara, akanizimia gari, and it's usiku ndo tunarudi from Whistling Moran. If you guys have been to Whistling Moran, you know how that place is, yani before you even join the main road. This man, I don't even think he cares about anyone except himself. So amenizimia gari, mimi nahangaika, niko like sasa mimi si fundi wa gari, mimi sielewi mambo magari sana.
So nimehangaika na gari, na shangaa ni nini gari mbona imezimika. Kumbe Jamal all this time amenizimia gari, ndio ujue ule mwanaume ni mnyama. Ananizimia gari na niko na watoto in the middle of nowhere huko Whistling kwa njia, na hajali kuhusu watoto wake ama hata hajali kitu chochote kufanyikia. And this is the same man tukikaa ya mean anaweza enda anunulie watoto anyway, you know the kid I'm talking about. Anaenda anamnunulia baiskeli, anaenda anamfanyia birthday, watoto wake hata baiskeli. Wanaenda kuambia na watu wengine kwa estate, mtoto fulani amenunuliwa na babako baiskeli, and your kids are not even, they don't even have a bicycle. Hata birthday ya Shamir, imagine, because I know they share the birthday. This guy will do a party for this other kid ya birthday, but mtoto wake hata kumnunulia hata keki ya 100 he never bothered. Also tukikaa na Jamal nakumbuka, yani Jamal is a kind of person mpaka anaweza kuambia like, you know, he used to give me money ya pesa chakula on a daily. Imagine this guy would kama for example leo asubuhi nimeamka sijampikia breakfast vile anataka, ataenda town alafu aseme nistumanie pesa chakula hiyo siku. Kisa nini? Ati nimeshindwa kumpikia breakfast vile anataka. Alafu he's here out here saying the way he used to kuniweka vizuri nini, naishi maisha poa. Jamal amenihangaisha. Nimekaa kwa hiyo nyumba na uchungu, nalilia sister zake, nalilia familia yake. Hakuna mtu alikuwa anakuja kuongea na Jamal amwambie, and Jamal never listens to counsel. And it's a very bad thing. Unaishi aje mtu hawezi sikiza advice ya watu wengine? Anyway,